Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. The Hungarian Prime Minister Viktor Orban has dropped a line this week that belongs in a political comedy sketch. Quote, "We must define what Ukraine is, what its border look like, what its population is. We do not even know what Ukraine is and where it is located." Well, my reply is simple, Victor. Google Maps is free, and the war is on your eastern border. It isn't a myth. Yet he does seem to be reading from a map-stamped Gazprom expert. Nekünk első helyen azt kell elérnünk, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, és utána legyen egy biztonsági garancia, amely egyáltalán definiálja Ukrajnát. Mert ma nem tudjuk, mi Ukrajna. Nem tudjuk, hol a határa, nem tudjuk, hány polgára van. Kevés dolgot tudunk róla, mert egyre súlyosabb háborúba, egyre erősebben belevonódó és abban elpusztuló, abban fölörlődő országról beszélünk. De ez a legfontosabb. Utána, ha ez megvan, azonnal meg kell állapodni az oroszokkal. Tehát nem csak az ukránokkal kell megállapodni, hanem rögtön az oroszokkal is. A békekötés vagy a tűzszünet után arról, hogy Oroszország részt vesz az európai gazdaságban, például jön-e onnan energia és nyersanyag, mi részt veszünk az ő gazdaságukba, tudunk oda termékeket kihelyezni, és meg kell állapodnunk egy fegyverzetkorlátozásról is, mert ha ez így megy tovább, amit most látunk, most már a nemzeti össztermék 5%-át kellene elköltenünk fegyverekre, ebbe bele fogunk dögleni, ez lehetetlen, tehát meg kell állapodni majd az oroszokkal. Ha ez megvan, akkor utána kell egy stratégiai szövetséget kötni Európának Ukrajnával, ahol érdemes szabályozni, hogy hogyan működik együtt Ukrajna az Európai Unióval, anélkül, hogy Ukrajna egyébként tagja lenne az Európai Uniónak, vagyis megtartjuk az önállóságunkat, és ha valami nem jól működik, akkor értelemszerűen módosítjuk a megállapodásokat Ukrajnával. Ha felveszed, többé semmit sem tudsz módosítani, akkor bekövetkezik a baj, amit többet nem tudsz orvosolni. Ezért én ezt a több lépcsős megközelítést alkalmaznám Ukrajna esetében, ha mi adnánk a bizottság elnökét, de ez most még várat magát. So I can imagine that statement didn't just raise eyebrows, it set off alarm bells. Across Europe, Ukraine stands clear and present, valiantly defending itself. In Budapest, however, the broadcast dials seem to be stuck on Moscow. Orban insists that he's neutral, but his neutrality always bends eastward. Despite sharing a border with Ukraine and overseeing a significant Hungarian minority there, he claims to have trouble locating his neighbor. Maybe he's using Lavrov's fuzzy Kremlin maps, or Ukraine ends somewhere past Kharkiv. Now, Hungary used to just vote down EU sanctions. Now it's questioning the very existence of his neighbor. What's next? Calling the European Union a suggestion and Hungary a spiritual hub between Moscow and Orban's own radar? Meanwhile, the EU works to hold unity, Ukraine holds the line, and Orban holds the microphone, confidently professing ignorance about his neighbor. All that is until the next gas discount runs out, then he'll locate Ukraine real fast. Russian State Duma Deputy Yevgeny Fedorov, forever committed to saying the absurd with a deadpan confidence, has declared that, quote, "the United States is preparing Europe for a nuclear war with Russia." Well, obviously, according to Fedorov, Washington has turned Europe into a testing ground for missiles, weapons, and strategic hysteria. Translation? Russia is an innocent dove, and the West is once again to blame for not appreciating unsolicited liberation. Ядерная война. Америка в стороне, в Европе конфликт поднимается, значит, кто-то в кого-то кидает ядерные бомбы, не стратегические, тактические. Тактические ядерные бомбы – это оружие поля боя, в отличие от стратегов. Франция, Россия, Англия, Россия, Германия, Россия. Задача американцев – развязать европейский ядерный конфликт тактическим ядерным оружием. Уничтожить несколько городов России ядерным оружием, а Россия, там, чтобы ударила там, по Киеву, по Берлину или куда-то еще. Это американский сценарий. Такая война автоматически обезопасивает Соединенные Штаты Америки от российского ядерного оружия. Потому что Россия не до Америки будет. А Америка же будет здесь вести себя правильно. Миротворцы, гуманитарная помощь, все как положено. Это их сценарий. Плохой так называемый. Под этот сценарий у них работает мощная пятая колонна. Мы же проблему суверенитета не решили в России, в Москве, в органах власти. Именно они создают, например, вот эту иллюзию. Да? То есть американцы организовали обстрел нашей триады, а виноваты Киев или некоторые говорят, это как Лондон. Это их повестка. То есть это часть информационной борьбы. Америку беспокоит не столько Россия, сколько ядерное оружие России. Вот это надо понимать. If you listen carefully to Fedorov, it becomes quite clear that he either has insider knowledge of the top secret plan or hasn't read the news since 2014 because he was too busy.
By the way, he failed to explain why exactly the United States is preparing Europe for a nuclear war, but Russia is the only country that regularly threatens to use nuclear weapons and even boasts about it on the air. And last but not least, no one has seen a single American general running around Warsaw with a launch button. But who cares? Fedorov is acting on the principle of Russian propaganda. We invented it, so it's true. If you want to refute it, well, you are an agent of the West. This is how Russian propaganda works. Invent a threat, believe it, blame the West for reacting, and if there's no evidence, well, even better. It makes it harder to disprove. Meanwhile, Fedorov continues doing what he does best, broadcasting Cold War fever dreams with the volume cranked to 11. And in case you thought you missed something, don't worry, no, the United States is not prepping Europe for a nuclear apocalypse. But thank goodness that the Duma is here to let us know that it isn't on the agenda. 11 more Ukrainian children have returned from Russia with some help from Qatar and a full serving of Russian PR, courtesy of Maria Lvova-Belova. I know on paper it looks like a goodwill gesture, but in reality, it's a classic Russian plot twist. The arsonist returns to the scene of the crime, hands you a burned photo album, and asks you for a thank you. سعداء كما تعلمون العدد يعني الآن تجاوزنا 100 شخص عادوا إلى أهلهم وذويهم هذا مما يسعدنا. В этом плане помощь государства Катар неоценима, поскольку вы берете на себя не только вопросы взаимодействия с украинской стороной, но и также вопросы, связанные с трансфером, с логистикой, с обеспечением. И, конечно, те семьи, которые посетили Доху в рамках наших двух ретритов, тоже бесконечно передают слова благодарности и делятся неимоверными впечатлениями от того опыта, который они получили. The Russian state media calls this a humane act. The rest of the world, including the International Criminal Court, calls it by its actual name, illegal deportation. And at the center of this grotesque circus is Lvova-Belova, Putin's children's rights commissioner and a wanted figure for war crimes, somehow positioning herself as a peacemaker. Her logic? Sure, we abducted them, but look, sometimes we give a few back. Now, this time it's 11 kids out of thousands. Now, at this pace, they'll probably return to them sometimes in the 2080s, assuming the Kremlin doesn't decide to annex Crimea again in the meantime. Let's be clear, every child brought home is a victory. But when Russia turns that into a PR stunt to whitewash abduction as care, it's manipulation. If Russia really wants to show compassion, there's a simple fix: stop stealing children. And while they're at it, you can also stop stealing entire countries as well. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.